Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following statement about tetrachloromethane is not correct? A. It is used as feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbons and other chemicals. B. Exposure to tetrachloromethane can make the heart beat irregularly or stop. C. The chemical may irritate the eyes on contact. D. When carbon tetrachloride is released into the air, it rises to the atmosphere and forms the ozone layer. So here the key concept is properties of tetrachloromethane. Okay, so carbon tetrachloride. So tetrachloromethane, or we can say carbon tetrachloride is with the formula CCl4. ये एक कलरलेस एंड volatile liquid है, strongly refractive volatile liquid. It is non-flammable and sweet smelling. Now carbon tetrachloride, or we can say the tetrachloromethane, is a solvent which is used in the synthesis of chlorofluorocarbon. So used in the synthesis of chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons क्या होते हैं? That is carbon with the combination of chlorine and fluorine. For example, CF2, Cl2, CFCl3. So these are the chlorofluorocarbons, and इनके प्रिपरेशन में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज होता है. Chlorofluorocarbons are used as refrigerants or in aerosol sprays. So now question में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, that is it is used as a feedstock in the synthesis of chlorofluorocarbons and other chemicals. This statement is correct. The second one is exposure to the tetrachloromethane can make the heart beat irregularly or stop. This is also correct. स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि ओवर एक्सपोजर, ठीक है, ओवर एक्सपोजर टू carbon tetrachloride, that is CCl4, can lead to irregular heart beating or sudden stop. Also, it can irritate eyes on contact, and the release of CCl4 in air can result in the ozone depletion. भी ये करता है. ओजोन डिप्लीशन क्या है? इट्स वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स टुडे. तो CCl4 is responsible for the ozone depletion also. Now comes to the options. So the second option is correct, that is इसके एक्सपोजर से क्या होता है? हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है और स्टॉप भी हो सकती है. थर्ड वन इज द केमिकल में इरिटेट द आईज ऑन कॉन्टेक्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अभी हमने देखा कि इससे क्या हो रहा है कि ये आई को इरिटेट करता है. And the third one and the last one is when carbon tetrachloride is released into the air, it rises the atmosphere and forms the ozone layer. No,
इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीशन का रीजन है, ना कि उसके फॉर्मेशन का। सो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज द फाइनल आंसर इज डी. Hope you understand it well. Best of luck.